Hey guys, hello everyone. Welcome to the stream. And this is Priya Darshini. I'm hosting the stream and I'm going to share you the technical analysis. So how you can begin the technical analysis in a crypto trade. So it is very easy for you to analyze technical things into the trading. So let's begin. And today live is all about technical analysis and I'm going to share the live in two languages, English and Tamil. So if you viewers, if you want in a Tamil language, just comment and so that I can also explain you in a Tamil itself. Okay. So yeah, welcome everybody to the stream. Let's begin. Okay, so I have prepared some presentation for technical analysis stuff. So first we will go with the presentation and later on I will tell you how to implement those technical analysis things into the chart. Okay. So let's begin. So what your idea about the technical analysis, guys? Anybody have idea about it? Because this technical analysis stuff is related to the technical as well as a fundamental analysis. Because in a trading, you have to go with both kind of analysis to begin your trading. If you're a long-term holders, you have to keep on view with the fundamental analysis. And if you're an intraday trader or else if you're a swing trader, you have to focus only onto the technical analysis. Okay, so this technical analysis will help you in a trading. So I will tell you what kind of analysis you can go with and how it will be helpful for you in a trade. And these are very easy way of understanding with the technical analysis. So I will try to make very simpler for you you to understand about it. So into the technical analysis, what kind of stuffs will combine with it? Come with the technical analysis. The first thing will come with the technical analysis or the candle analysis because you have to first understand what was the candles and how to predict the price based on the candles first, and later on we have to analyze the many things into the chart itself. I will tell you. Huh. So hammer. Okay. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற அனாலிசிஸ் வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ். நான் இப்ப தமிழ்லயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ல என்ன டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்னா ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ன்னு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு காயின் இருக்கு அப்படின்னா அந்த காயினை நீங்க இன்னைக்கு தான் பாக்குறீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம். இப்ப மார்க்கெட்டுக்கு நீங்க இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க, இல்ல ரொம்ப கேப் ஆயிருச்சு, நீங்க இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க மார்க்கெட்டுக்குள்ள. ஆனா உங்களுக்கு உள்ள என்ன பண்றதுன்னு எதுவுமே ஐடியாவே இருக்காது. இல்லையா? ஏன்னா மார்க்கெட் எப்படி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, இவ்வளவு நாள் எப்படி நடந்தது, இன்னைக்கு தெரியும். ஏன்னா பாசிட்டிவ்ல இருந்துச்சுன்னா, ஓகே இன்னைக்கு பாசிட்டிவ்ல இருக்கு. நெகட்டிவ்ல இருந்ததுன்னா, இன்னைக்கு நெகட்டிவ்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா, அத தாண்டி மார்க்கெட் எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு, என்னலாம் மார்க்கெட்ல நடந்துட்டு இருக்கு, எப்படி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணா கரெக்ட்டா இருக்கும் அப்படின்ற ஐடியா வேணும். சோ அப்படி அந்த ஐடியா வேணும் அப்படின்னா, எதுல நீங்க கான்சன்ட்ரேட்டடா இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவும் இருக்கணும். கான்சன்ட்ரேட்டடா இருக்கிறத விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவும் இருக்கணும். அது எப்படி பண்றது அப்படின்னு நான் சொல்லி தரேன் இந்த லைவ்ல உங்களுக்கு. சோ இந்த லைவ்ல நான் வந்து இங்கிலீஷ்லயும் சொல்றேன், தமிழ்லயும் சொல்றேன். சோ உங்க தமிழ் டர்ன் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே? So right. Now it's into the technical analysis. So first thing what you need to aware. So what the technical analysis was, in an intraday basis, whatever you are going to make in a chart, that is considered as a technical analysis. Even if you are a swing trader also you can go with that. Okay. So
Okay, so now this is a chart. First, into the chart, whenever you enter into the chart, what kind of stuff you can see? So because when you enter into the chart, only the greenish and reddish candles you can see. And for a beginner, they don't know anything. When they see these candles, reddish and greenish candles, they can't know anything about the candles. If you are a beginner, I'm talking about the beginners, isn't it? So when you want to know about how the candles are working and how the patterns are working, if we want to aware about that, and I will tell you what it was. So first you are seeing the candles. That this is the two kinds of candles. One is a bullish and another one is a bearish one. So bullish hammers candles are called as the positive trend. That is a greenish candle. Whatever the candle you are seeing in a greenish, these are called as a bullish. And the bearish was obviously in a reddish one. Okay, so when you see that this two kind of candle and lot of uh, movements into the candles you can see, because all the candles will not look like same. Each and every candles have a different size, and even the movements are also different. And how you can do analysis with this candle, I will tell you how you can make analysis with this candle. There are first I will list what kind of candles are available so that it is easy for you to analyze with the candles. So that is why I prepared the presentation. First thing with the that is hammer candles. This is what most used candles to predict the price. And the hammer will help you to find the exact trend is what kind of trend is going to happen. And even we have the indicators too, and that indicators also help you to find the exact trend. I will tell you. So in this live, I can able to explain you major things about technical analysis. So stay tuned. Welcome everyone to the stream. So who are watching, if you have any queries, just ask me in the comment section. I'm here to help you on it. Okay. So hammer, what do you think about the hammer first of all? When we talk about the hammer, what will comes to your first into your mind? It is a tool, hammer tool. In a real world, what we are used is the hammer tool. That is, well, you will get remember first, isn't it? So this hammer tool, how it is related to the candles. So the candle, you can see the greenish one. This is look like the hammer, isn't it? Okay. So this is look like the hammer tool which you are using in a real life. Okay. So it is in a greenish one and this one is a reddish one. And what is the difference here? Can anybody tell me the difference if you are interested to tell? Okay, even I can also tell you. So this one is a greenish and this one is a red, and obviously this is a bullish and here it is a bearish one. And the opening and closing price was a major difference here. So opening and closing price. Okay, what was the opening price and closing price? One more thing I will tell you into the candle. So if you are seeing any candles, all the candles, what it represents was it represents the price movements and in that time frame. So first I wanted to show you the time frame and it is very easy to understand. So here this is a once again 15 minutes, 1 hour. Okay. So here this is a time frame, even 1 minute, 5 minute, 30. So these are the time frames you can first focus. So these time frames, if you are beginning your trading for a first time, just analyze the market for minimum of 4 hours or even 30 hours. If the time frame is available, just go with the 4 hours. Otherwise, just minimum 30 minutes, just analyze the market. What kind of price movements are going into the market? And this time frame, if you choose a 1 minute candle, each and every candle which you are seeing here, this represents the 1 minute price movements. So whatever the things happen in a 1 minute, that is what represented as a candle here. Okay, so and later on if I click on the 15 minutes, the candle also varies. Okay, the price movements, everything was changed here based on the time. So it is changed based on the time frame. Okay, so you can check out the time frames now. 15 minutes, the sizes and everything was changed. So this is what called as a time frame. Okay, all right. So into that time frame, you can see all the candles and it has some opening. So where the into that same candle where the price was started and where the price was ended, that is a major thing you have to understand. So into the bullish candle and bearish one, the
closing and opening price was different. And I will tell you how to find the opening and closing price. And these are the very beginning things you have to aware, because without knowing about this basic things, you can't enter into the trading. So as a first live for me, so I wanted to begin the live streams with a beginning of basics. So basics of a technical analysis. So I'm just beginning with the candle analysis, and later on we will go with the other kind of analysis in upcoming live stream. So you can get a lot of stuffs into it. Okay, so with this hammer, what kind of there is opening and closing price where you can find? Let me choose a pen and I will explain you. Okay. So this is a hammer candle. It just look like a tool in a real world. So the name is also hammer. So if you are seeing the greenish signal, let me tell you, the greenish signal means obviously the price was increased, isn't it? The greenish one represents the positivity, and the positivity means the price was increased to the candle, isn't it? So in this candle, the price was increased. And how you can find the opening and closing price? Because that you can't find anything other than the body of the candle and the shadow of the candle. We can call it, this part is the shadow or lower wick. You can call it. This one is the upper wick. So this one is called as upper wick, or else we can call it as a upper shadow. This one is a shadow or wick. You can call it as. Okay. So into the positivity, how you can find the opening and closing price? So if you are seeing the bullish candle, obviously this bullish candle opens below the closing price. So open is this area. Okay, so here is the opening price, and this is considered open, and this area it is considered as a closing price. Why it was here closing was happened means, because it is a bullish manner, and the market was started this area and it is closed here. So that is why it is in a greenish. But if you are seeing the closing was in a top and opening was price in a top and closing was in a bottom, means that is called as a bearish one, and that is this here reddish candle. Here when you see this, the market was started here. Okay, so the opening was started here in this area. So after opening, it keep on started downtrend. Okay, and but here after the market start, it was keep on moved in a uptrend. So that is a major difference between hammer and hanging man, even bearish and bullish. So this is the opening and closing area. First, you have to know where is opening and where is the closing, what's happened for the candle. Okay, so this one is the closing opening price, and here it was closing. So it was closed in this into this time frame. The candle was closed here. So this is called as opening and closing. So this is a major difference between a bearish and bullish manner. So here we have shooting star 2, and we'll discuss about what the candle pattern it was. Isn't it? Okay, let me continue. Okay, so now I can demonstrate in a trading also. So here in the chart itself, I can demonstrate how it looks. Okay. Okay, so just look at these candles. These are the candles, isn't it? So here, just look at the candle. Now, what you can able to see, greenish and reddish, and you can't able to check out anything other than the reddish and greenish, right? But just focus what I have told before about the opening and closing price, and I will choose once again a candle. So I can choose a one. Okay, once again was very less, and okay, we go the 15 minutes. So into this 15 minutes, what kind of stocks you are seeing? So as I told, you can choose a 4 hours candle if you're into the time frame, if you wanted to trade in a intraday, because minimum of 4 hours will help you to make a decision, exact decision, correct decision, maybe whatever you can call it as, and it will helps you. Okay. Okay. So with this candle, with the reddish and greenish only you can able to see, right? So now you can just tell me
where is opening and closing price for the candles. So into the greenish one, just take for a greenish. So here we can go with this area. So here the opening was happened in this below the closing price. So it is started here and ended here. So this is a bullish one, and opening here and close was here. So after this candle, we have seen the reddish also. So the opening price, even the opening price, when you place a cursor, that will show the exact opening price. So this one is the closing price, and when you place the cursor here, and this is the exact area of opening price of this time frame. So it is 43,723.24. This is the opening price for this bearish candle, which we are seeing. It is a reddish candle. So this is the opening price, and closing price is here. So when you place a cursor over there, and it will show you the closing price. It is very easy for understanding with the candles. First of all, this is and even a lot of patterns is line pattern and bar patterns. Those are also available, but that will take a lot of time to understand what is happening into the market, because the market is keep on in a fraction of a second. Everything was changing into the market, right? So we can't only focus on the bar chart or else somewhat line chart. It won't help you to make a fastest decision with the trading. So that we use a candle patterns, and this candle patterns will help you to analyze the easiest way and fastest way of price movements with this. Okay, and that is why we are strongly focusing on this candles first of all. And into this candles only, I can able to explain you with the hammer patterns, isn't it? Okay. So yeah, இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஹேமர் பேட்டர்ன்ஸ் தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த ஹேமர் பேட்டர்ன்ஸ், அதாவது கேண்டில் அனாலிசிஸ்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்தாவே டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்குள்ள தான் இந்த கேண்டில்ஸ் வரும். ஸோ இந்த கேண்டில் அனாலிசிஸ்னு எடுத்தாவே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பேஸ் பண்ணி பார்க்கணும்னா, ஹேமர் தான் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து முன்னாடி வர்றது. ஏன் ஹேமர் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அனாலிசிஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா, கேண்டில பொறுத்த வரைக்கும் ஹேமர் தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா ஹேமர்ல ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு பிரைஸ் அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு, இப்ப நீங்க இந்த ஹேமர வந்து நீங்க சார்ட்ல பாத்துட்டீங்கன்னா, அடுத்து மார்க்கெட் எப்படி மூவ் ஆக போகுதுன்னு இதை வச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். சோ அதை எப்படி ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் நான் சொல்றேன், வெயிட் பண்ணுங்க. Hey guys, welcome everyone to the stream. Okay, so there's a hammer which contains opening and closing price. We discussed about it. ஓகே, இப்போ இந்த ஹேமர்ல வந்து உங்களுக்கு கிரீனிஷ்ல ஒண்ணு பாக்குறீங்க, ரெட்டிஷ்ல ஒண்ணு பாக்குறீங்க. ஆனா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. அதுல என்ன டிஃபரன்ஸா தெரியுது? கலர் மட்டும் டிஃபரன்ஸா தெரியுது. இப்போ இதுல பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க? ஒண்ணு பாசிட்டிவ்ல இருக்கு, ஒண்ணு நெகட்டிவ்ல இருக்கு. ஆனா ரெண்டுமே ஹேமர்ல தான் இருக்கு. புரியுதுங்களா? சோ ரெண்டுமே ஹேமர் பேஸ்ல தான் இருக்கு. ஆனா ஒண்ணு பாசிட்டிவ், ஒண்ணு நெகட்டிவ்ல இருக்கு. இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்? கலர் டிஃபரன்ஸ வச்சு கண்டுபிடிச்சோம். ஏன்னா ஆப்வியஸாவே நமக்கு தெரியும், கிரீனிஷ் அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ், ரெட்டிஷ்னா நெகட்டிவ் அப்படின்றது நமக்கு இன்பில்ட்டாவே நமக்கு வந்து அது இன்ட்யூஷன் இருக்கு. ஓகேவா? சோ இப்போ இதுல நீங்க என்ன வந்து இதுல புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓப்பனிங் எங்க நடந்திருக்கு, க்ளோசிங் எங்க நடந்திருக்கு அப்படின்றத நீங்க அது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். சோ ஓப்பனிங் எங்க நடந்திருக்கும்? சோ கிரீனிஷ் பொறுத்த வரைக்கும் மேல வந்து ஏறி இருந்தாதான் அது பாசிட்டிவ்னு நம்ம சொல்லுவோம். பிரைஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிருந்தா அது பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவோமா? அப்போ இது பிரைஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல. அப்ப எங்க இருந்து இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கும்? கீழ இருந்து தான் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கும். அப்ப இங்க இருந்து இன்கிரீஸ் ஆகுதுன்னா இந்த இடம் தான் ஓப்பனிங் பிரைஸ், இந்த இடம் தான் க்ளோசிங் பிரைஸ். புரியுதா? ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் இந்த ரெட்டிஷ்ல பாத்தீங்கன்னா, ரெட்டிஷ் எது ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? டவுன் ட்ரெண்ட். அதாவது அந்த இடத்துல ஏதோ நெகட்டிவிட்டி நடந்திருக்கு. நெகட்டிவிட்டினா என்ன? குறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா? சோ அப்ப குறையுதுன்னா அப்ப எங்க ஓப்பன் ஆயிருக்கும்? மேலதான் ஓப்பன் ஆயிருக்கும். க்ளோசிங் எங்க நடந்திருக்கும்? இந்த இடத்துல தான் க்ளோசிங் நடந்திருக்கும். ஓகேவா? சோ இதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸே உங்களுக்கு ஹேமர பொறுத்த வரைக்கும். கேண்டில பொறுத்த வரைக்குமே இதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ். இப்போ இந்த ஹேமர்ல உங்களுக்கு நான் இன்னொன்னு சொல்ல விரும்புறது, இங்க கீழ ஒரு லாங் லைன் பாக்குறீங்க இல்லையா? இந்த லாங் லைன் வந்து என்ன அப்படின்ற, ஏன்னா எல்லா கேண்டில்ஸ்லயுமே இருக்கும். உங்களுக்கு செக் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். வெயிட். சோ இப்ப இந்த எல்லா கேண்டில்ஸ்லயுமே பாருங்க, எல்லா கேண்டில்ஸுமே மேஜரா உங்களுக்கு அந்த லைன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா அது வரைக்கும் பிரைஸ் போயிட்டு திரும்ப ரீச் ஆனது தான் அந்த லைன் வச்சு இண்டிகேட் பண்ணிருக்காங்க. இவ்வளவு தூரம் டாப் வந்து போயிருக்கு. பிடிசி இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 43864 வரைக்கும் போயிருக்கு.
இவ்வளவு தூரம் போயிட்டு இதான் டாப் இது வரைக்கும் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு. சோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு கேட்டகரி தான் அது. பட் இப்போ இதுல நீங்க ஈஸியா வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த லைன் வந்துட்டு என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லைன்னு நம்ம அப்படித்தானே சொல்றோம். இது பேர் வந்து விக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விக் இல்லன்னா ஷேடோ அதோட நிழல் அப்படின்னு கூட நம்ம அத ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கலாம். அது ஷேடோன்னு சொல்லலாம், இல்ல விக்ன்னு சொல்லலாம். கீழ இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லோவர் ஷேடோ ஆர் விக், மேல இருந்ததுன்னா அப்பர் ஷேடோ ஆர் அப்பர் விக் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த ஹேமருக்கு ஒரு ரூல்ஸ்மே இருக்கு. நீங்க எது வந்து ஹேமர்ன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பாடி இருக்கணும். அதாவது இந்த பாடி இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த ஷேடட் ஏரியா இருக்கு இல்லையா? இததான் வந்து பாடின்னு சொல்லுவோம். அப்ப இந்த பாடி நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணீங்கன்னா, சோ இத தவிர்த்து 2 மடங்கு இதே மாதிரி இந்த லைன் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும். அப்படி ஃபார்ம் ஆயிருந்துச்சுன்னா, இது வந்து ஹேமர் அப்படின்னு ஒத்துக்கலாம். சோ இப்போ வந்து இந்த லைன் வந்துட்டு இத 2 மடங்கு சேர்த்தா எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ, அந்த அளவுக்கு இந்த லைன் இருக்கணும். மேல இருக்கு இல்லையா இந்த லைனு, இத தாண்டி இது வந்து ரொம்ப எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது. கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா இருக்கலாம். ஆனா ரொம்ப எக்ஸிட் ஆயிருக்க கூடாது. ஓகே. இந்த ஹேமருக்கான கண்டிஷன் இதுதான். இப்படி இருந்ததுன்னா இது ஹேமர். சரி அப்படி இருந்துருச்சு. அத வச்சு நான் என்ன பண்றது? அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? இது எதுக்கான இண்டிகேஷன் அப்படின்னு தெரியும். இது வந்து பிரைஸ் ரிவர்சல்க்கான இண்டிகேஷன். இப்ப நீங்க ஹேமர் கேண்டில் ஏதாவது பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா, சோ இப்ப நீங்க ஏதோ மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. சோ இப்ப வந்து சார்ட் வச்சுட்டீங்க. இப்ப பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. நீங்க ஒரு ஹேமர் கேண்டில பார்த்துட்டீங்க. சோ அந்த ஹேமர் கேண்டில பார்த்துட்டாவே இது அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிரைஸ் ரிவர்சலுக்கான இண்டிகேஷன் அப்படின்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ பிரைஸ் ரிவர்சல் இங்கே பாருங்க. பிரைஸ் ரிவர்சல். சோ இங்க இது வந்து ஒரு இங்க இருக்கியா? சோ இது ஹேமர். கண்டிப்பா பார்த்ததும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சுதா? இது வந்து ஹேமர்ன்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஏரியா. சோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேமர். இப்போ இது வந்து வந்துருச்சு. இப்போ ஏன்னா பிரைஸ் ரொம்ப ஏறிடுச்சு. இது வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்திருக்கு? பிரைஸ் ரிவர்சல் நடந்திருக்கு. ஹேமர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்திருக்கு? பிரைஸ் ரிவர்சல் நடந்திருக்கு. இதுதான் இங்க இண்டிகேஷன். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேண்டில்ஸ வச்சு அடுத்த மூவ்மெண்ட் என்ன நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம பிரெடிக்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா, சோ இதுதான் வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா? சோ இதுதான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டஃப். ஓகே. ஓகே. So now we can talk about the hammer. What is the purpose of hammer? I will tell you. So what is the purpose of hammer and why we are using this hammer? So first, the purpose of the hammer. First thing you have to aware about what kind of hammer it is. So first thing which we are seeing in a greenish manner, it is called as a normal hammer. If you see as in a reddish one, it is considered as a hanging man hammer. So even the hanging man also both into the both hammer we have a inverted kind of hammers. So each and everything have a different characteristics. I will explain you what are the characteristics involved in this hammer and as well as a hanging man hammer. Okay. So right. And one more thing, when you see those hammer candles, what do you have to think about the market? After seeing the hammer candlestick, just think about that the price reversal is going to happen in a market. So price reversal, it indicate the price reversal in the market, and that is why we are talking about the hammer candles. So after seeing out the hammer candlestick, it is very useful for you to predict the market very easier, but not only trust the hammer or not only trust the candle analysis, because into the technical analysis, many kind of analysis we have to do. Like it is based on some indicators. So and also with the trend lines also we can use to predict the price. So everything combined to make the analysis is a good thing or good kind of analysis, and that will help you to get profits with the trading. And that is what I wanted to tell you everybody. So just analyze all the stuffs together and take a decisions later. So don't do anything blindly. Okay, without knowing anything about it, just don't do anything, and I will try to explain you with those stuffs, and it will help you a lot. So here I will tell you the example how you can face the how you can predict the hammers here. Okay, so here is a exact way of price reversal I can tell you now. So how many hammers you are seeing here?
So in this area, just check out. After this is a downtrend. So here the reddish candles was formed, and this is a downtrend at the time of BTC, isn't it? So it is this time frame, and all the candles you are seeing in a reddish manner, and I'm in a time frame of 15 minutes, and here every candle is in a downtrend. So some in a greenish and some in a reddish. But after this, here it is a hammer was formed. This one is considered as a hammer. Even this is a perfect hammer. Okay, so this one is this is here is an inverted hammer, and this is a lot of hammers was here, and this is the exact way of indicating you to start make a long position in a BTC. So this is how you can predict with the hammer. So same kind of hammer, whatever I shown you in a presentation, that is formed here. Okay, this is a today chart. Even this is at the time of 15:30. So it is nearly afternoon time period. It was a happened, and when you find this kind of hammers continuously, also it gives a very higher peak, and that is what's happened. And here this is a pole. This is also considered as a pole in flags. So this is a pattern called as flag pattern. You can also consider this one as a flag pattern, and many things you can go with the candle analysis. But this candle analysis only not enough to continue a trade in a intraday. We have a few more technical indicators and even some other analysis to combine with this, and we can predict our price prediction. We can make it based on that. Okay. Yeah. So hammer, I have shown you an example with the hammer, and we will also go with the presentation. So with the hammer, everything I already told you before itself what was line, upper line and lower line. This is considered as a shadow or wick. We can call this line as a shadow or wick. Yeah, this one. We can call it as shadow or else wick. If you've seen this in a downside means it is considered as a lower wick. And if you've seen anything in a this kind of line and upside means it is considered as a upper wick or shadow. So same thing you can see in both candles, bearish and bullish. Everywhere you can see this hammer, and opening and closing price was different. And that is, I already explained you what was the closing price and what was the opening price, and how it differs from bullish and bearish manner, isn't it? So if you are seeing a bullish candle, and there the opening price is below the closing price. If you are seeing a bearish hammer means there the closing price is below the opening price. Okay, so that is what the major difference into the bearish and bullish one, right? So let's continue. Yeah. So likewise, the hammer, we have the inverted hammer also. So what kind of inverted hammer you can check here? Just check out in our presentation itself. So in the screen, you have seen this is this area. This is inverted to the this a hammer one. So it is likely inverted here, right? So but everything was same here. So if it is inverted also, you can check here. This is opening and this is a closing price. If you are seeing it as a bullish manner, and whatever I have told you before for finding the opening and closing price, that will applicable for inverted also, that you can make it applicable for inverted too. Okay, so right, I wanted to give you some more explanation about this hammer. So this is one of the most popular candlestick pattern, and traders also use the cost of probability of outcomes when looking at the price movements. So how does this candles will work? So in a candlestick chart, every candle relates to one period according to the time frame you select. So the time frame is important and I also explain you how to choose a time frame and how you can make use of the time frame for a trading. Even if you are choosing the less time frame, and it will not give you the exact uh, analysis about the market. Just try to choose a nearly minimum of 4 hours time frame to begin your trading. That will help you. The time frames will help you to find the exact price movements and also exact market movements also you can predict with the exact time frames.
Okay. Welcome everyone who are new to the live stream. Just ask any comment, any questions about the topic, and I will try to explain you. Okay. So this. Okay. How you can predict the hammer and how the hammer will look. As I told before, the hammer need to have a body and wicks. That is important. I can choose some other colors. It is visible here. I can go what do you have. Don't that just forget about the bullish and bearish one. Apart from that, what do you think? This is a kind of a hammer candle, isn't it? So and it is, you don't need to worry about the bullish or bearish. If it is a black, also we can consider as a negativity. Maybe bearish also we can consider, isn't it? So here, this one, this area, isn't it? This one is considered as a body. This is a body of the candle, and this area is called as lower wick, and this one is the upper wick. So two kinds of wicks is formed, and even if you can't find the upper wick is also not an issue, and that is also a kind of a hammer, and no need to worry about it. So this area, so this is a lower wick, and what is the condition for the hammer is the body of the candle and the lower wick. The lower wick need to be 2 times greater than the body of the candle, so then it will be considered as a hammer. And here just check out this is a body, and same like it is 2 times greater than. So let's consider this area, body of the candle. Okay, so it does need to be 2 times greater than the body of the candle, then it will be considered as the hammer one. Okay, this is an exact way of finding the hammer candles. If you can't find the this kind of longer lower wick, means it is not considered as a hammer. Let me show you that too. So for example, if you are seeing the hammer like this is not a I'm not drawing an exact hammer. Okay, so if you are seeing the any candle like this is not considered as a hammer because the line which you are seeing is not 2 times greater than the body of the candle. So here is a body, but the lower wick was very less, and this is not considered as the hammer. That you need to aware. Okay, right. Okay, so இப்போ நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இப்போ இந்த ஹேமர் கேண்டில் ஸ்டிக் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளே வந்து நான் காமிச்சேன். இன்னொன்னு சூப்பர் எக்ஸாம்பிளே இருக்கு. ஸோ அதையும் காமிச்சிடுறேன். ஸோ என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹேமரோட எக்ஸாம்பிள், எக்ஸாக்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு ஹேமர். இங்க ஹேமர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த ஹேமர் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, பிரைஸ் எகிரி இருக்கு. ஸோ இதுதான் நீங்க பார்க்க வேண்டியது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு ஹேமரை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, பிரைஸ் அதுக்கப்புறம் ஏறும் அப்படின்றது உங்களுக்கு ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை மட்டும் நீங்க வச்சு ப்ரிடிக்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னா கிடையாது. இன்னும் நீங்க வந்து சில இண்டிகேட்டர்ஸை ஆட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்க RSI யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இன்னொன்னு நான் சொல்றேன், நிறைய பேர் வந்துட்டு இது அவேர் இருக்காது. ஸோ அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ இதுலயும் உங்களுக்கு இருக்கு பாருங்க, பார் இருக்கு, கேண்டில்ஸ் இருக்கு. இப்ப பாரா போனீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் உங்களுக்கு தெரியுது. பட் ஒரு கேண்டிலா பார்க்கும்போது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். இங்க வந்து அப்போலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்ல எல்லாம் இந்த பார்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் இண்டிகேஷன்லாம் இருக்காது. ஜஸ்ட் லைன் இருக்கும், ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஏரியா இருக்கும். இந்த இடத்துல ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஏரியா யாராவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா? சோ நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ ஓப்பனிங் எங்க கண்டுபிடிக்கணும், க்ளோசிங் எங்க கண்டுபிடிக்கணும்னு. இப்ப இந்த ரெட் எடுத்துக்கலாமே. இங்க எங்க ஓப்பனிங் ஆயிருக்குன்னா, மேல ஓப்பனிங் ஆயிருக்கு, கிளியர் க்ளோசிங் ஆயிருக்கு. ஏன்னா இது வந்துட்டு பியரிஷ் ஒன். அப்ப இங்க ஓப்பனிங்ல எடுத்த உடனே இங்க வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு, இங்க க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. இப்படி சொல்லலாம். ஓகே, பட் கலர் வேரியேஷனே இல்ல அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் இல்லாம ஓகே, ஒரு கேண்டில பார்த்து லைன் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு நம்ம பிரைஸ ப்ரிடிக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். சோ இந்த பார் சார்ட்டும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஈஸி தான் இதுவும்.
பட் ரொம்ப வந்து நம்மளுக்கு டைம் சேவிங்கா எது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ நம்மளோட கேண்டில்ஸ் தான் இருக்கும். சோ இப்ப இது பார்த்தீங்கன்னா, டக்குனு உங்களால அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஓகே. சோ மார்க்கெட் இவ்ளோ தூரம் போயிட்டு வந்திருக்கு. டக்கு டக்குன்னு எந்த இடம் ஓப்பனிங், எங்க குளோசிங்ன்றத ஈஸியா சொல்ல முடியும். அதே மாரி லைனுமே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா பிரெடிக்ட் பண்ண முடியும். சோ இங்க இருக்கு பாருங்க லைன். சோ இந்த லைனுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்ட்டா பிரைஸ் எந்த சைடு மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, மூவ்மெண்ட்ட ஈஸியா நீங்க வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலருந்து. சோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு பெஸ்ட் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். சோ இதுல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்டின்னா, ஈஸியா ட்ரேடிங் வந்து இன்ட்ராடேல சூப்பரா பண்ணிடலாம். சோ சோ பேசிக்கா பாரு, கேண்டில் அதுக்கப்புறம் லைன். இது 3 தான் நம்ம வந்து பேசிக்கா பார்ப்போம். சோ இது பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். ஓகேவா? சோ இப்ப கேண்டில் மாத்திடுறேன். சோ இதுல நீங்க வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் போனீங்க அப்டின்னா, இண்டிகேட்டர்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு நெறைய இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கு. இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, RSI. RSI நான் ரொம்பவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். பிகாஸ் RSI எதுக்கு நம்ப மேண்டேட்டரியா பார்க்குறோம்னா, எந்த லெவல்ல வந்து பிரைஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்கு. ஏன்னா இப்ப பிரைஸ் இப்டி மூவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு தெரியும். ஆனா ப்ரீவியஸ கம்பேர் பண்ணும்போது இப்ப எந்த லெவல்ல இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. இல்லீங்களா? சோ ஏன்னா அதுக்கு மறுபடியும் ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சார்ட்ட பார்க்கணும். சோ அதெல்லாம் இல்லாம ஈஸியா டக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நம்ம வந்துட்டு இண்டிகேட்டர்ஸ RSI யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ அதுக்காக நான் எப்பவுமே RSI ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அது ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரெங்த் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ இங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. சோ இந்த RSI பொறுத்தவரைக்கும், சோ இந்த 70 அண்ட் 30 இங்க ஒரு 30 லைன் இருக்கும். இங்க ஒரு 70 லைன். இந்த சர்டைன் இந்த ஏரியாக்குள்ள இருக்க பிரைஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி இந்த டச் பண்ணிடுச்சுன்னா, எகைன் இன்கிரீஸ் ஆக போகுது. இத டச் பண்ணி தாண்டிடுச்சுன்னா, இன்கிரீஸ் ஆகும். ஆனா கொஞ்ச நேரத்திலேயே இறங்கிடும். இதுக்கு மேல இது சஸ்டெயின் ஆகாது. நெறைய நெறைய வாட்டி அந்த மாரி தான் எல்லா இடத்துலயுமே நடக்கும். பட் இத டச் பண்ணவே இல்லன்னா, கண்டிப்பா அது வந்து பிரைஸ் மூவ்மெண்ட் இறங்க தான் போகுது. பட் இந்த ரேஞ்ச்க்குள்ளேயே இருந்துச்சுன்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? இங்க இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? அப்படின்றத நான் சொல்றேன். சோ இந்த ரேஞ்ச்ல இருந்துச்சு, அதாவது 30ல இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு, இங்க இருந்ததுன்னா தாராளமா நீங்க வந்து இங்க லாங் பொசிஷன் போகலாம். லாங் பொசிஷன் அப்டின்னா, பையிங் சிக்னல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சோ நீங்க 30க்கு மேல சம்வாட் இங்க இந்த மாரி இருந்துச்சுன்னா, நீங்க தாராளமா பை பண்ணலாம். ஆனா இந்த பீக்ல போய் பை பண்ணாதீங்க. ஓகேவா? இந்த பீக்ல போய் பை பண்ணீங்கன்னா, விழுந்துச்சுன்னா செம்மையா அடி வாங்குவீங்க. சோ இந்த பீக்ல மட்டும் வாங்கவே கூடாது. இந்த பீக்ல நீங்க செல் வேணா பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து விழப்போது, அது RSI வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் காமிச்சுச்சுன்னா, இந்த இடத்துல நீங்க ஷார்ட் பொசிஷன் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நீங்க ஷார்ட் பொசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து நீங்க இங்க பை குடுத்துட்டு, ப்ராஃபிட் எடுத்துட்டு போய்க்கிட்டே இருக்கலாம். சோ ரொம்ப லாங் பொசிஷனுக்கு வெயிட் பண்ணணும் அப்டின்ற தேவையெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஈஸியா உங்களுக்கு வந்துட்டு பிரைஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் நடந்துரும். ஓகேவா? சோ இது வந்து நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இது RSI. இன்னும் நான் வந்து நெறைய இண்டிகேட்டர்ஸ் சொல்லப் போறேன். சோ எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸ் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்டின்னா, ஸ்டே டியூன்ட். Okay, so yeah, now we can also go with the presentations. Okay. So apart from the candlestick patterns, I have shown you some indicators, but many people have shared in a Tamil. So please wait. I can also explain you in English. Okay. So now it is time to check out the exact hammer candle. And here is the exact hammer candle. As I told the opening and closing price before, and that will be applicable here. And this is the opening price, the one which indicates the opening price, and two represents the closing price, and this 3 which representing the longer lower wick. So this is considered as a longer lower wick, and this is represented a hammer candle. That this only focus on the hammer. Okay. All right. Okay. So here we can check out the opening and closing price, and also lower wick and upper wick is here.
So this is a basic thing you have to understand into the hammer. And later on, with the bullish hammer and bearish hammer, we will see the differentiation between a bullish hammer and a bearish hammer. So into this bullish hammer, the hammer candlestick pattern which will be formed when the closing price is above the opening price, it will suggest the buyers had a control over the market before the end of the trading period. So this is the main thing about the bullish hammer, opening and closing price, where the opening was happened and where the closing was happened, and that will be the basics about it. And here is an exact example you can check out for a hammer. So, and here I have not seen here some upper wick, but even it is considered as a hammer. And what will happen after the hammer? So here there is a continuous reddish candles, and later after forming this hammer, what will happen? Market was started increasing. It shows it's bullish, isn't it? So bullishness has happened here. So this will represents the price increased. After finding the hammer, the price was increased to the coin. So that is based on this hammer. This is an exact way of finding the hammer candles. So when you find, if you're continuously the market is showing a downtrend, and even if you find this kind of greenish, that is bullish hammer, so this is the right time to go with the buying signal here. So here you can take a long position when you find this kind of a hammer, and that will helps you to get a profit, more profit with the coin, isn't it? So this is where you can find the hammer. And yeah, this is what exactly I have shown in a chart itself. So let me show you again so that you can easily find. So today we got that signal. Yeah. So here, just check out, this is the exact hammer, isn't it? So this candle is exact hammer. After forming this, what was happening? The market was showing this uptrend. And this is also considered as a pole, that is a flag pattern. So that is helpful for analyzing the market too. And I will help you every day about this concepts, and you can able to check out more technical analysis in my life. This is considered as hammer, okay? And later on, inverted hammer candlestick pattern. Inverted means it is the hammer is fully inverted, same as like hammer, but it is inverted. But it is also the bullish one. I will show you. Inverted hammer. Here is the inverted hammer. So inverted hammer also formed after the bearish one. So after the formation of this inverted hammer, again the price also increase, and this greenish will represents a price increase. When you see this kind of pattern is also shows as a price reversal. Okay, yeah. And next one is the bearish hammers. So bearish hammer is obviously in a reddish, right? So hanging man, that is bearish candles considered as a hanging man candlestick, and the bearish hammer candlestick is also known as hanging man. It occurs when the opening price is above the closing price, and it will result in a reddish candle. And that is what the exact way of understanding with the bearish hammer, isn't it? So here is an example, exact example. So when you see this reddish hammer, and what will happen in this image itself, it is easy to understand that. So after finding the hammer, that is a hanging man, bearish hammer, what was happened? So the trend was changed. The trend reversal will happen when you see this kind of hammers, that is a bearish hammer. Okay. So this is what this. So here it is. This is considered as a bearish hammer. When you see this bearish hammer, the price reversal will happen. When you see this kind of patterns into the chart, just make a short position. Make a short position that will gives you a lot of profit when you see this uh, position that is this hammer. Okay. And shooting star candlestick. Shooting star means the bearish inverted hammer is considered as a shooting star candlestick, and it also look like a regular inverted hammer.
but it indicates a potential bearish reversal rather than a bullish one. So it is considered as a shooting star candlestick. Welcome everyone. Follow me guys if you're not yet followed. Okay, so this shooting star, this is a bearish inverted hammer, and it is also called as a shooting star candlestick. It looks like a regular inverted hammer, but it indicates a potential bearish reversal rather than the bullish one. So here is an example of a shooting star. So in this example, what kind of thing you can go with? Because the shooting star shows you the same kind of the hanging man, isn't it? But the hanging man is the candle is in a upside, right? So the body is in upper side and it is inverted bearish. So inverted bearish also the same thing. It shows the downtrend. After forming this kind of candle, it shows a downtrend, and that is what we have to understand with this, right? And how to use a hammer candlestick pattern to spot a potential trend reversals. I have an example for this potential trend reversal. Let me show you. Okay, so with this hammer candlestick pattern, how we can spot the potential trend reversal? Let me tell you. So here, the bullish hammer candles is an example. If I can able to show you in a trade view itself, I can try to show you. Welcome everybody. So this bullish hammer candles will appear during the bearish trends and also indicate a potential price reversal. This marking the bottom of a downtrend. In the example itself, you can see just check out the example. So this is a bullish hammer, right? So after finding this bullish hammer candle, the price reversal was happened. And the color doesn't matter here, then the indication is important. Okay, so after finding this bullish hammer candle, and what was happened is price reversal was happened. As like same into the bearish hammer candlestick, when you seen that bearish hammer candlestick and the same the price reversal was happened, it is considered as a hanging man or a shooting star. So after finding this, the price reversal was happened. So that is a major thing you have to think about it. Hey everyone, welcome to the stream. So this bearish manner candle and the bullish, these are very important kind of patterns because that will give the indication how the market is going to move from the next candle. These indications was very important. Just try to focus on these indications and that will help you a lot. Okay. And anybody have any queries, just ask me in the comment section, guys. I'm here to help you on it. Okay, so this is considered as a hammer, and we have some strength and weakness also about the hammer candlestick pattern, and that is a very notable thing about the strength and weakness. I will tell you what kind of strength and weakness and how it is happen in the market. So strength and weakness is all about when you see any candles, and that will help you to analyze the market movements. That is strength. And the weakness was you can't exactly predict it because you can't only exactly trust this. Trusting with the candle is not exactly we need.
We also combine some other indicators or any other analysis patterns to make it possible with the exact thing. That is what mandatory. Okay. And that is somewhat weakness. It is not a kind of weakness because we can't only trust the candle analysis. Even we have to focus on other kind of technical analysis to make it happen, isn't it? That is what I would like to tell you. Welcome everyone to the stream. Okay, so apart from that, we have some doji patterns also. Apart from the hammer, we have a doji. Uh, how many of you are aware about the doji? Because the doji means it is like a plus symbol, right? So it's like a plus symbol, but the opening and closing will happen in the same area. So if the opening and the closing was happened in a same place, means it is considered as a doji. Okay, that you need to aware first of all, because it is look like a plus symbol and many people will not aware about what was exactly happening, and it represents the a dragonfly, that is doji, means it represents the closing and opening and closing was happen in a same area. That is what the indication with this. Okay. And later on, we have two kinds of doji. One is the dragonfly doji, and another is inverted through this dragonfly. I will show you that. That is gravestone doji. That is, we can call it as a gravestone because it is inverted to this dragonfly doji. So the opening and closing was happened in the same area after forming the dragonfly. What will happen to the market? That is also indication. You can see that the price reversal will happen, but that is why, because everything was a price reversal. That is why I'm saying that don't only trust the hammers, even now don't only trust the candle analysis. Just try to find some other indicators, like use the indicators, even some chart works, that is like chart patterns like flag pattern and bearish flag, triangles, wedges, everything is there. And double top, double bottom. So those are very needed thing and everyone wants to aware about it. Okay. So yeah, these are the things you have to aware, and I wanted to share these stuffs in your life. So that is opening and closing price at the same time, same place was happened, means it is considered as a doji. And into the gravestone doji, it is inverted to that. So just check out in a previous slide, it is the line is in top, and here it is inverted to that. So that is considered as an inverted hammer, isn't it? So that is how you can make a thought with the that is doji, right? Welcome everyone. Follow me, guys, if you're not yet followed. So yeah, thank you everyone for joining the live stream. And this is what the patterns, first candle analysis and hammer patterns will be look like this, and that this will help you to somewhat in analyzing the price movements about the coin or whatever you are trading, and it will help you in on it. So I hope I have gave you some knowledge about the analysis, and thank you everyone for joining the stream. We'll see you in the next stream. Thank you everyone.